Всем привет! Продолжаем играть. Сегодня заключительная часть стрима по игре Invincible. Уже рассчитываю закончить с игрой. Вот. Жду не дождусь, что там все-таки происходит на этой планете. Так. Но этот диалог мы уже слышали. I don't know if I should interrupt your speech, sir. It is quite interesting to listen to. Yes, sir. This is too much. Let's see how many times already. Please forgive me, Astrogator, for continuing to, well, be alive. You know that's not what I meant. If it weren't for me, you could have just flown away, sir. That's not true, Doctor. At least we learnt the truth about this planet and the inorganic beings that inhabit it. What good does that do us, though? We know the cause of the stupor. Maybe we can find a way to cure Koval. If anyone from the Alliance survived, and they already started their research into Да, я очень хочу на самом деле найти хоть кого-то из Альянса. More likely they're all dead. Хоть кого-то, ну не знаю, пообщаться просто. Посмотреть на этого человека, который вообще прошел все эти, блин, трудности, невзгоды, передряги. Вот. Hey, something changed. The balloon over the base disappeared. You mean it flew away, or did it fall to the ground? Oh, I hope it's the latter. If it caught the west wind. Смотрите, конечно, это сделано так себе. Я не могу приблизить или могу? Давайте посмотрим просто сюда. Как-то вот видите? Видите, как сделано все? Геометрически все так, ну, вы видите, не особо реалистично. Так скажем, на быструю руку сделали. Вот. Ну тут, смотрите, получше у нас формы. Вот. А тут, конечно, вообще не старались, то есть... Вот. То есть я это издалека даже заметил, что, блин, как-то слишком уж на пофиг сделали. Эту скалу, не знаю, как назвать. Ладно, нам нужно сюда приблизить. Давайте посмотрим. Так, это аэростат. We're lucky. It's hanging from a cliff, close to the ground. Can you get to it? Unhook it. Maybe that won't be necessary. Oh, shit. Somebody's here. Там два All you're человека. seeing is dots on the tracker. No. I can see them with my own eyes. Two of them even. Two people. А почему она убрала? Huh? Where did they go? В смысле, куда делись? Так ты убрала телеметр, этот бинокль. Конечно, они пропали. Ты не можешь их увидеть с такого расстояния, если ты уберешь. Are you sure? What did they look like? Ой, господи. One was wearing an alliance suit, a green one. The other one, I don't know. Я даже не могу убрать He теперь, looked да? different. I Это see. тоже диалог. And now they are nowhere to be found. Damn right. Doctor, I know what I saw. Two people alive. Some of them survived. and you're going Вот to я в look первый раз не заметил, как они пропали, а тут она, ну, просто, оказывается, убрала свой бинокль. just focusing on what's certain. Так, куда нам надо Still идти-то? there, is it not? If it had operational cameras, we might get some answers. Блин, жалко, что нельзя прыгать в игре, это меня печалит. I'm going. The rover is nearby if needed. Good to know. Thank you. Так, судя по всему, тут что-то есть, должно быть, нет? Нормально, а вы? Quite all right. Так. А почему она не Heavy спросила у going него? again, didn't I? Well, please don't mind me. Won't turn grey a second time in my life. А, You know what, sir?
That whole incident at the start of my journey. Yes, I remember. I got badly hurt back then, and I damaged the radio. And you lost your memory. The thing is, it wasn't the real cause. There were bushes there too. Remember, sir? Just after the fall, the same black cloud of flies gathered above me. They subjected my brain to an electromagnetic field. Yes, now that's what you suspect. I know it. The memory of that event came back to me. О, что это? So it was the flies all along, in the case of our crew as well. Yes. And that antimat in the Она говорит и вообще ему не дает знать, что эта машина подъехала. То есть вообще пофиг. Что-то плохо как-то сделали в этот момент разработчики. То есть она как будто не смотрела вперед, то есть она как будто отвлечена была от этого, то что машина просто взяла, подъехала. Ай, ладно. Так, ну ладно. Я могу с ней взаимодействовать здесь? Нет? А, оказывается, могу. То есть просто мистическим образом машина сама подъехала. Ладно. И это не объяснят мне никак. Ладно. Игра это, конечно, ну, жесть. Просто. Это просто жесть. Так, куда мне даже, ну, ехать? Я не совсем понимаю. Сюда. Нет. Не понимаю. Тут вроде тупик, но может и нет. Да, тут тупик. Блин, зеркала заднего вида, к сожалению, они все эти загрязнены, все в пыли, блин. Может быть, здесь путь какой-то вот. Да. Мы тут уже были, кстати. Но я даже не знаю, куда нам это надо. Где этот аэростат висит? Серьезно, не понимаю. Ага, все, мы уже приехали. Все. Моя интуиция зарешала. What's so funny? Oh, nothing, sir. It's just, in my mind it sounded like the title of some Renaissance painting. The fallen balloon of Regis. Yes, exactly. I found the recorder. The fallen recorder of Regis. Please stop. Тут карточки. Так, что же там будет? From the top. Let's see. The 25th day of the mission. Morning. The balloon goes up. You can see the immediate surroundings of the base. Так, это та самая дорога? I didn't see that from below. They parked several vehicles on top of a nearby hill. The balloon is moving away from the base. Which direction? Approximately south. It found some water reservoirs. Many of them. А где она тут видите, я не понимаю. Резервуар. Я только вижу просто какой-то, не знаю, водоем, реку. Ладно. Rocks, water, sand. Anything noteworthy? No, not really. No people, units, nor significant changes in the surroundings. Странно. Все. The balloon's completing its loop. It seems quieter at the base.
there's still a few people. They're grouping up. A dozen people gathered in the square, next to the vehicles. Two vehicles that weren't there before. They've left. There are no vehicles. There's no one. They must have set off towards their old base. Где же эта база What's старая? this ship? Или корабль? But why didn't they wait for the convoy to return? Maybe they didn't know the others were in trouble. Doubtful. It was after the Cloud's attack. Well then, apparently that's how the Alliance treats its people. Lousily, without dignity. Так. Ну, может быть, это опрометчивая мысль, то, что паршиво относится. Это мы еще узнаем. The subsequent shots are similar to each other. They show an empty base. Так, а вдруг не There are одинаковые? actually quite a few of these. А вдруг не одинаковые? Сейчас мы увидим. Вездеход. Oh, captured the moment I entered the base. Так. Какой-то день-то, блин, 26-й, что ли? Или еще? And it's empty again. At 2 o'clock in the afternoon. I was on my way to the convoy by then. So we won't find out anything else. Wait, you're wrong. Someone was in the base. A man. So he's real after all. I knew it. I told you. That you did. Please forgive my doubt. But where is this man now? And can we expect any more? I think he's near the base. Judging by the last slide, the Alliance must have a hideout there. And we need to go back, I guess. Так, укрытие. Блин, это прям ценная информация. Супер ценная. Так. А чё мой вездеход так далеко? Не понял. В смысле, мой вездеход здесь стоял? А чё с игрой не так? А почему он там? Блин, ебучие скрипты в игре. Я теперь должен тратить лишнюю минуту, чтобы добежать до него. Жесть. Серьезно, он же стоял притык почти. Decades of space travel have instilled a certain conviction in me. I think people can be more dangerous and deceitful than anything else we may encounter on our journey. I know that. Sometimes I think the presence of humans is the worst thing that happened in space. Or to space even. And why do you insist on seeking them out? Because I also believe in human goodness. The selfless desire to... О, дрон. Oh, that probe again. Is it right near the base? Within range of the control center? Affirmative. Знаете, что я хочу сказать? То, что эта игра, она лучше портала, наверное, будет. To rummage through the enemy's equipment. Again. Well, in my opinion, the more we learn while delaying our encounter with the Alliance, the better. Я не знаю, где их So, видела. what will it be, Doctor? Agreed. I'm curious to see what it's recorded. Especially since it witnessed what happened to the convoy. Блин, я каждый раз сомневаюсь, правильно или я еду. Я каждый раз сомневаюсь, блин. Тут столько дорог. Тут, по крайней мере, есть выборы, типа 50 на 50. Серьезно, блин. А могу карту достать прямо здесь? Офигеть могу, оказывается. Field Base. Да. Просто вперед. Окей. Еще раз. Там есть проход, черт возьми. Там есть проход. Ой, я боюсь застрять. Очень сильно боюсь застрять. Тут всякое может быть.
Пешком, что ли, идти теперь? Я не знаю даже. Так. Не понял. Тут же, смотрите, карта. Вот линия, видите, пунктиром нарисована. Что не так-то? Что за херня? Там же пунктиром. Я не понимаю просто. А, вот хайдаут, бля. Капец, я тупой. Мне стыдно. Хайдаут, вот же там отмечено красным. Бывает. Я просто как бы я обратил внимание, но как бы одновременно и не обратил внимания на хайдаут, потому что надпись. Я думал, просто вперед надо ехать. Короче. Ладно. Да, благодаря аэростату ты нашла. So this means there's a view of the entire base from up there. I'll confirm when I get there. But Они, скорее всего, наблюдали. Я так думаю. I could have been under surveillance ever since. Да. Don't turn off your tracker. Maybe it'll give you a slight advantage before meeting them. Ой, а как она тут забираться-то будет? Нифига себе. В игре даже нельзя прыгать, но она как-то, не знаю, знаете, как будто у нее ноги выросли вот, очень быстро за секунду, и она смогла, блин, дотянуться руками. Ладно, упустим этот момент. Так. Слушайте, смотрите, какой вид прекрасный. Очень крутой вид, посмотрите, можете скринить. Очень красиво, прям нереально круто. Сейчас, давайте фоторежим сделаем. Так. Вот так. Да, идеально. Блин, вот бы еще назад чуть-чуть отступить. Вот бы еще назад, как бы. Ну ладно. Чтобы было видно полностью и планету, и базу вот эту. Ладно. Так, сделать снимок. Типа такого. Кстати, ну, надо себя посмотреть хотя бы. Стороны. Вращение камеры это как? Так. Ничего, так у нее фигурка такая, смотрите. Офигеть! Я думал, я не увижу лицо ее. Ну, лицо, конечно, такое себе. Такое страшноватое. Страшноватое лицо. Ну ладно. Давайте продолжать. Все сфотографировали. Начало подъема. Что-то она закрыла глаза. Странно. И сейчас на ее руку наступает кто-то, и, блин, она падает. И конец игры. It's the last moment to go back. And do what? As far as I remember, we ran out of options here. It's just, if I were you. With all due respect, Astrogator, it is me being stuck on this surface. So if you let me, I'll take my chances. Надо закончить дело просто. And I will find the man. А что если нету никакого человека и показалось? А на снимках, ну, тоже показалось, не знаю. Я это сказал еще до того, как она это отметила. So you're on top. Yes. Activity within radius? I heard no beeps. Капец, разработчик думает, как я. What? I found him. Very well. Now keep your distance and be careful. It's too late. What? I can't hear you. It's too late to keep. Yes, now what is it? Надеюсь, он добрый. Ну, Why is it too на late? хз.
Yasna, speak to me. He's looking for others. He's... You. What have you done? Shit! He found you too. Why? And he's blaming us. What did it gain you? That's not good. Listen, I don't know what you're blaming me for. Get up. So much for talking. Yasna, don't provoke him. If you would just listen to me for one moment. I said get up. Он в чем-то обвиняет. You don't need to be afraid. I come in peace. Oh, save it. I guarantee you'll have time to talk later. What a... Just keep your mouth shut. For your own good. Okay, stay calm. He's going to lead you А что если нет командиров? which is good in theory. Блин, мне нравится этот робот, он такой прям классный, не знаю, классно выглядит. Правда, у него диспропорция конечностей и вообще туловища. То есть не такой, как у человека. Что-то он это застыл. Странно. Сломался, что ли? Wait. Don't move. Хорошо. Even spare the Arctan. Got some nerve to unleash such murderous shit. Hey, don't turn around. You're a scientist, just like me. Yasna, what are you You doing? don't shoot at people. Shoot. He has a gun. I'm a technician, smartass. Firearms are chemical weapons. What's the difference? Same outcome. Look, I know that people have died. Your comrades. But you have to understand. Huh. I see you're no longer pretending. Listen, you'll stand before the Astrogator or the entire council. That's right, It's obviously. really not necessary. But if you try anything, I'll do it. I'll shoot you. Yasna, I don't know what you're trying to do, but he sounds serious. Take it easy, please. I'll handle him. Huh? What are you babbling on about? You have a death wish? Only short answers from now on. I'll ask the questions and you'll answer with a short yes or no if you think it's safe to do so. Or some code. Maybe grunts. Do you understand? Uh-huh. Good, good. Is there anyone else? Okay, leave it, Yasna. Let's focus on something else. Do you want to tell me something about Забавно. something about his appearance, maybe? Вообще имя его. Start, damn it. Uh-huh. Does it concern his outfit? Uh-huh. Which part? Legs? Uh-huh. It's about the legs? Nuh-uh. I must have misheard. Let's try again. Does it concern When it rains, it pours, huh? legs? Uh-huh. All right, got it. Yes, I caught that one before. Now keep in mind that there's something special about him that you can see and that I cannot hear. But what exactly, I don't know. It works. Let's go. Break time's over. I can hear something's happening. Oh, Do you think you could ask? where are you taking me? You came here yourself. So what are you expecting, huh? Don't risk it. Let it go. Judging by the accessibility of this place, it's some kind of secret location. Yasna! A base carved into the rock. You gotta be kidding me. You're gonna be fucking disappointed. There you have it. This is why you're here? First the attack and now espionage? You dogs. You've got no honor. Yasna, I'm losing you. The signal is getting weaker. Wherever he's leading you, we won't be able to communicate. Help! Get me out What of the here! hell? Yasna, I'm with you. I'm sorry. I'll do anything you... My mistake. I should have checked it. Get in. I don't want to get in there.
Get inside. Novik! Your people won't help you now. Не знаю, какой-то провод, что это такое вообще? Электричество, что ли? Ой, пока что игра вот это вот, то, что в конце, это вообще прям классно. Интрига нереальная. Так. Мне нравится интрига в играх, это прям классно. Похоже, никого нету, да? Sit here. And don't you dare move. Ну ей надо объясниться нормально, блин. I have something for you. Чтобы он не думал, что это из-за нее. Это кто такой? That's even more than we need. It's for your safety. I'm glad to see you guys too. What about our friend? Still cranky? I've always thought the speleologists weren't exactly the funny types. Although Spliskus the speleologist sounds pretty damn hilarious. Come on, you must be hungry. One for you. And one for Spliskus. I'll pass for now. Зачем он их Be кормит? able to swallow anything anyway. Если они все равно тупые. Spliskus, my friend. Тупые и бесполезные. Me. Take it easy. You're safe. But you have to eat something. To have strength. Oh, gee. Don't do that. It's tasty. Eat. Come on. Eat. Ложечки кормят, что ли? Did you like it? Very nice. A few more. Unfortunately, I don't have any good news. I've searched the caves. I know Dr. Magdov went down there. If only you could tell me which cave she worked in. Maybe it would be easier then. If only you could. Zebulon has also gone missing without a trace. I don't even know where to look. And the whole convoy crew. I'll go there tomorrow. Maybe by then, with reinforcements. And it went smoothly. And he objected so much. Страшно вырубай. О, нет. Только не надо ко мне. That's enough. Don't come any closer. I don't want to. Just stop touching me, please. Что это такое? Hello, Bridge. Rohitra speaking. Rahitra. Can you hear me? Over. You're still not getting through. This is an urgent announcement. It's the 26th day of the mission, 1300 hours, 42 minutes. I am reporting the presence of Commonwealth units on the surface of the planet.
I have arrested one person. It's a woman. Unarmed. I haven't noticed any other people or other units nearby. But this person was in active radio contact. I'm requesting backup. Over and out. Hey, Milos. Hope you're still in range. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, a woman. I doubt that she's alone, but I didn't see anyone else. Так, что делать? I see what you're doing. I just wanted to sit more comfortably. Yeah, sure. Better get comfortable with discomfort. We'll sit around for a while. Rahitra, listen to me. At least. I don't remember introducing myself to you, lady. I heard. You overheard, rather. Will you let me get a word in edgeways? God damn it. Talk if you must. Worst case, I'll just gag you. Are you shielding yourself from the flies? From what? Flies. You named them that yourself. I mean, the Alliance did. Seems to me that the commanding staff will have a lot to talk to you about. Fortunately, I don't have to. Do you have air filters here? Did you know there's methane in the atmosphere? I know. These tanks are a temporary solution. You've been camping here long? I suppose you often go out for supplies. You won't stop talking, will you? Well, there's nothing else to do on this wretched planet. True that. We've been waiting for backup for more than a day. They should be here soon. So I advise you not to have any stupid ideas. You look like you've been here for at least a month. But fine, I'll play along. I have no reason to lie to you. Wait, Condor? Condor what? You? Are you from Condor's crew? Yeah, so? It doesn't make any sense. Here we can agree. You're talking complete nonsense. What do you mean? How come that's such a revelation? The Invincible was supposed to be here soon. Not Condor. Not now. Where did you get this information from? From intelligence. There you go. Will you finally admit what you were up to here? I'm from the Dragonfly, a small research unit. We're looking for planets with rich flora and fauna. That's the only reason we landed here. No way. This planet is a complete corpse. According to estimations, it should be teeming with life. With its atmospheric composition and insulation, it should be a veritable paradise. We couldn't have predicted that. Fine, fine. If you don't want to tell me the whole truth, then don't. But do not lie. Intelligence is not interested in flowers and bees. Do you smoke? I would if I hadn't run out. Here. Oh, Lambs. That's a good brand. Koval always smoked them. Кстати, такая же марка, как и фамилия писателя, который написал роман и, собственно, игра по его роману. Okay. So tell me why you came here. The part about being scientists is true, but we were supposed to see what you were doing here. Or rather, what the Invincible will do here in several days. That makes no sense. The command center has no reason to send a second cruiser to this sector. And yet, they sent you. Hell no. We stopped here by accident, due to work on the main core. I don't understand anything anymore. Neither do I. But I know what's wrong with your comrades. The same thing happened to our people. How many of you were there? 6 people. Only 2 of which are still unharmed. Including you. Me and our astrogator. Is he around here too? I'm the only one left on the surface.
So, not many. I told you, we're a simple unit. Here's the rest. Gorski, a cyberneticist, a golden child. Serious beyond his years, yet full of youthful curiosity. He miraculously survived. I gave him my oxygen. Then the lander picked him up. Now I don't even know what state he's in. That doesn't sound like a miracle to me. Huh? What? You saved him, not some dumb luck. Merritt, a geologist. Her mind's as sharp as a razor. She's tough on stupidity like no other. She was a dear friend of mine. Krauter, a chemist. Second in rank to astrogator. He was mortally wounded while wandering in a stupor. We don't even know how it exactly happened. Koval, our physicist. He's unresponsive now. Always had a gentle nature to him, and a rather peculiar sense of humor. Show them to me. There were more of us. Much more. Milos left for Condor with the survivors. Those who were unable to do anything, really. I stayed to see if anyone else survived. And so we wait. What a shame. Так, что там случилось? When was the last time you had something to drink? The last time? I don't even remember. Thought so. It's water. Ну, мы хотя бы разговорились, подружились, можно сказать. Go ahead. You must be thirsty after everything you've been through. Thank you. Я доверюсь, пожалуй, но это на его совести. Oh, I needed that. Me too. Been silent for nearly 2 whole seconds. Very funny. Do you really know what's wrong with them? I know what caused it. And how. This planet is inhabited by microbots that your scientists have called flies. Millions of microbots. A real cloud. What? A cloud of flies, which can literally erase the human mind. Wash away all memories. That sounds... Can you prove it somehow? You'll find everything in my journal. The course of events. Pictures of the cloud. Should I throw it? No, that's enough throwing. We'll do as follows. I'll give that astrogator of yours a message, letting him know you're alive. Then I'll read your journal, and in the meantime, you will get some rest. You've been through a lot. Take my bedroll. Нормальный мужик. Будем ждать помощи, подмоги, не знаю. I think I've rested long enough. Что-то робот такой себе. Okay, take it easy. Rahitra, are you sleeping? Я надеюсь, что он I'll take спит. that as a yes. Так он не дышит. Но с чего он должен был умереть, вообще не понимаю. You won't even let me take the journal, will you? Ну ладно. Короче, он защищает его, это хорошо. Rahitra, you don't mind if I play with your probe? Well, no answer is also an answer. Только робот, надеюсь, меня это не убьет за это. Что будет? Офигеть. Что случилось?
А как мне... Бля, я сейчас голова заболит из-за этого. Я не понимаю. То есть мне просто лететь надо или как? Или не надо лететь? The antenna must be outside. A sedative. Does he serve it to them in the food? Or does he take it himself? А, он себе подмешал просто. Я не знаю зачем. No, I can't go back. Hey, you. How did you get here? The Commonwealth. What are you doing here? Are you crazy, Rahitra? You brought me here. Against my will, might I add? Against... Hang on. How do you know my name? For crying out loud, we met yesterday. You really don't remember? Is this some new trick of yours? Damn Commonwealthers. Put that thing away. We both know the blaster doesn't work. You told me about it yourself. And about the man you killed with it. Fuck. I know that you're waiting for help from the Condor. Doing everything you can to take care of Spluskus and Lendor. I know what's wrong with them, and I'm guessing something similar might have happened to you. Can you somehow... Let me finish. You have my journal. Everything is in there. Are you talking about this? Yes. Read it. And I'll wait some more. Так. So, have you read everything? I've read enough. Take it. Hey, it's going to be fine. We'll make it. You're Dr. Yasna, right? Yasna is enough. Okay, Yasna. I have a favor to ask. Someone needs to go and find Milos. If that cloud really damaged my mind, then we don't know how much time has passed. In fact, I don't know anything anymore. I'm worried he's not back yet. Don't worry. I was thinking the same thing. I'll leave right now. And you wait here with the guys. Thank you. There's a rover down below. You must use another exit. A hidden one, so to speak. It's over here, behind me. Что он сказал? Go ahead. I know it looks far from your buddy, but trust me, Yasna. Shit. That was... He was... I don't know. I gotta tell Novik everything. Whoa. That is one big pile. Что это такое вообще? Куча банок каких-то. Это жидкость или что? Я подумал, что это кровь вообще. Так. Я кругами хожу? Да, похоже на то. Ой, там есть этот антибот или как его? Робот. Надо аккуратно. Или это вездеход? А, это вездеход. Base, come in. Что-то залагало. Good to hear from you. I admit that man's message fell short of reassuring me.
Have those Да, мы reinforcements подружились, broken правда, он the меня line? уже I tried to забудет. intercept their response, to no avail. No. On the contrary, I am supposed to follow them. There's something off with those people, Astrogator. I mean, more than I expected. Are you talking about reinforcements, or have you met anyone else? There were 2 more men with him, completely wiped out. Well, that doesn't surprise me. Rahitra, on the other hand. Yes, Doctor? He has some brain damage. When he woke up, not only had he completely forgotten our conversation, he couldn't even remember me. I'm not quite sure what's wrong with him, but he does everything he can to take good care of the other 2. I see. Oh, I haven't told you the most important thing. Condor's here. Condor? Yes. HQ messed everything up. It was Condor that was flying to Regis 3, not the Invincible. And that was some time ago. I'm following the transport that was headed there. We need to get to the bottom of this insane story. Excuse my blunt language, Yasna, but I'm going to beat the living shit out of that line. I'm counting on it, Astrogator. О, тут еще, кстати, радио-маяк есть, или как он называется. В общем, вот он. Справа находится. I'm wondering what is Condor doing here? I have no idea. Rahitra didn't tell me anything about it. Ah, he started broadcasting, intercepting his transmission. Please listen. Look, I don't know if you're there anymore. I sent someone for you. You won't believe it. She's a member of the Commonwealth, and she's... all right. I suppose we can trust her. Probably even more than I can trust myself. But never mind. I'd just like to believe she'll let you alive. Over and out. Yes, given the circumstances, I wouldn't count on... I know. But I promised to do it, so I will. Besides, he'll only leave when he's certain that reinforcements won't arrive. And I don't want to be stuck in that cave with him forever. Ну что, неужели я приехал? I've driven to the place where they were stationed before they set up the base. Do you want to stop? О, робот. Отлично прям. Okay. Maybe I'll find something worthwhile. Блин, капец, эта игра такая долгая, прям это вообще прям, ну... There's several Arctons here. Are they still working? Yes. I wonder for how long. Привет. Как дела? Он на меня не посмотрит даже. Ну ладно. Sometimes I think we don't stand a chance. What are you talking about? About us, Astrogator. Humans. Biological organisms. All this so-called life is so fragile compared to the lifelessness of machines. So you found more bodies. One. Is it Milos? Hey, Milos. Come in. I'm using an open channel to broadcast. Over. How's it going? Are you receiving this, Astrogator? Affirmative. Milos, what do you think? What's gonna happen now? I have no idea. I've never seen anything like this before. Perhaps the higher-ups can do something. Hey, Morrow! Sit down! I wish we had secured them better. The fact's the matter. Have you found anyone else? One working Arctan so far. Several probes also seem... People, Rahitra. Only people matter. I know. The Arctan will help me look for them. I'm going away for a while. I stopped at the old excavations. I'll look for Pepsol. All right. I'll check the base again.
Over and out. Красный гигант. Терапевтическая заметка доктора Пепсова. Самоанализ на основе рекомендаций персонала и по просьбе судового психолога. У моего отца не было особых знаний о мире, не говоря уже о Вселенной. Он был весьма прямолинейным человеком. Сейчас я понимаю, что ему нравилась эта грань своего естества. Он любил говорить: хорошо, что есть чем заняться, и работа действительно приносила ему удовольствие, вопреки тому, что я рассказывал во время учебы в академии. Он не был историографом Марса. Однако занятия, которым отец посвящал свои дни, не имеют значения в рамках дальнейшего анализа. Что имеет, так это его любовь к работе, которую он добросовестно выполнял даже в усталости и суровых погодных условиях. Уже какое-то время мне постоянно вспоминается отец, каким он был незадолго до своей кончины. Он выглядел как-то сморчно, как будто надвигающаяся смерть кусок за куском забирает его из этого мира. Он уже не был похож на того отца, которого я знал, но будто механически повторял жесты, имитирующие профессиональную деятельность. Я могу сказать, что мой отец умирал за работой. Возможно, это единственное, что нас связывает, я работаю и чувствую, будто умираю. Отличие только в том, что отец, погруженный в себя, изображал при этом улыбку на губах. Мои мышцы лица давно забыли, как нужно сокращаться для достижения этого эффекта. Так. Каждый день неожиданностей и поразительных открытий в космосе. Полный бесконечных вопросов, гипотез и безосновательных предположений, словно очередной гвоздь в крышку гроба. До чего же утомительно изо дня в день твердить себе: разрази меня гром, я не уверен, я не знаю. А все остальные, они такие же, как я, только притворяются, что знают или когда-нибудь узнают. К тому же, ради чего это все? Зачем мне эта крысиная гонка, в конце которой только некое теоретическое знание? Ради аплодисментов и симпозиумов? Ради похвалы астрогатора? Похлопывания по плечу от человечества на день астрофизика? Судовой психолог подозревает у меня непрофессиональное выгорание. Может, так оно и есть, и у меня закончилось топливо для дальнейших поисков космических ответов. Может, я стал красным гигантом, мой водород израсходован, я стал низкотемпературной звездой, хоть и большой, достаточно яркой, чтобы командование заметило нежелание выполнять профессиональные обязанности. Что же будет со мной? Боюсь, что по законам астрофизики в результате выгорания я стану карликом. Сначала белым, а затем гипотетически продолжу терять энергию, стану черным. Существуют ли они, я до сих пор не знаю. И перед смертью не физической, а ментальной, что еще хуже, я скукожусь, как мой старик-отец, бессознательно машущий руками, и до самого конца остающийся, в отличие от меня, гордой шестеренкой в машине общества. Если я продолжу заниматься тем, чем занимаюсь, меня ждет пустота. Или еще хуже, черная дыра, поглощающая все вокруг. Это точно. Сколько времени у меня есть, чтобы что-то поменять? Я не знаю, черт возьми, я не знаю. Вот такой вот монолог получился. She was talking to someone on the radio, but I didn't see anyone around him. I've already broadcast to the base. Just come back soon. I'm closing the channel. Talk to you later. Okay, I think that's enough sightseeing for me. If Milos kept going, so should I. Agreed. Прикольная конструкция. Так, а где мой... А, вот он, вездеход. Так. Я не знаю, куда мне. Сюда, туда. Вряд ли туда. Но все же я на всякий случай проверил. Так, получается, в эту дыру надо, блин. Огромную.
Какой-то звук. Я даже не вижу, следуйте. За кем следовать, я не знаю где. Там, что ли? Впереди. There's a problem. I'm listening. The route they took is blocked by a force field. There must be an energobot somewhere, but I don't know if I can get to it. Maybe you can go around the field. I'll check. Although it's pretty narrow here. The route is blocked all the way across. Boulders are blocking the way, so even if I turn the force field off, we still can't proceed. Even if I find a way, I'll have to continue without the rover. Wouldn't make much sense. Please keep looking. Но у меня уже даже вездеход вперед не едет. Если, ну, так, чтобы вы понимали. Значит, мне точно назад не надо. Там ничего нету. Узкий проход, значит, туда идем. A transporter. They're here. It's standing still in front of the force field. Is that Milos convoy? I'll confirm soon, but yes, most likely. More than one. Two. Точно? Трое, может, They're all четверо. transporter? Ready yourself for the worst, Doctor. I am ready. Как мне зайти? А там кто-то есть, по-моему. Это головы или что это такое? Я хотел проверить через эту штуку. Ну ладно. Давайте. Going in. Well, actually, I'm squeezing in. Ой, так темно тут. Still, no one here. They must be in the back. Are you trying to turn the power on? Yeah, knowing the truth, I probably should. It's on. Did the door open? А может... Not exactly. The inner door is still locked, and the outer door is just shut. I repeat, now all doors have... Wait! The back door opened. Oh. No. What? What This is it? vehicle. It's a coffin, sir. A mass grave. They were all crammed in here. In the heat and darkness, with no chance of understanding what's going on. Печально прям. Terrible death. I'm sorry you have to see that. The number of registers, 428. Playing in broadcast mode. You found more of those? No, it started automatically. Hello, Condor. This is Roy Hitcher speaking. It's day 26, time 8:05. I'm continuing my search for the missing crew. I've checked the excavation area. I've yet to find others. Come here as soon as possible. We need backup. Over and out. Жесть. Condor. This is Roy Hitcher speaking. It's day 26. Time is 8:05. I'm still searching for the the missing few crew. steps I've walked I've my checked entire the life. excavation area. Have you noticed anything? Astrogator, please spare There me. was no one They're else. all dead.
We need help. And they died Come in for such a us. gruesome way. Please. I'm not talking about over and out. The recordings. It's playing over and Hello, over, I know. Condor. It's jammed. This is Rohit. It's not the same recording. 26. It's the same thing over and over again. 806. The same dates. I've returned from the excavation site. I was looking for others, Oh but shit. That they he were has no memory longer loss. there. We already I'll know. continue my What search. strikes me, We're however, waiting for your is the support. scale of it. Yes. Come back. If all these recordings have the same content. Hello. He's been here Condor. for far too long. This is Rohit Far too speaking. long not to receive help Day from 26. Condor. Time 806. Nobody will come. I've returned from I'm the afraid there's not a excavation soul site. here I was looking for on this others, damned but planet. Except they for were the no three longer in the there. cave. I'll continue my search. I have a request. We're waiting listening. for your support. Let's skip listening to the rest of the recording. Come back. Can you stop them? No Over way. and out. I'm not Hello, going back there. Condor. This is Rohit speaking. Let's change the channel. It's day 26. That I Time can is do. 8:05. Talk to you in a second. I'm still searching. Ah, much better. Agreed. Astrogator, Rahitra is firing off flares. He doesn't realize yet that no one else can see them. Except me. If I don't snap him out of this damn loop, he'll keep doing it until he dies. Or goes insane. Yes, I understand the tragedy of this man. You want to save him. You want to save one more life. Three more lives. Он что, выбрался из пещеры? Мне интересно. I found a direct route. I'll be in the hills soon. Что-то ударило в мой этот вездеход или что? Не понял, конечно. Как будто, знаете, камень кинули в вездеход и такой звук. А это просто музыка, типа саундтрек. Ладно. А куда? Туда? Я просто, не знаю, бывает теряюсь, куда вот надо ехать. А, вперед уже у меня уже не едет, я понял. Все, окей. Значит, нужно остановиться. Рахитра тут, что ли? Я не знаю. Он тут это сигнальные ракеты пускал. Where are you hiding? He's near. Блин, может он с ума сошел и опасен? Yasta, back already. I found Milos. So quickly. Where are they? Tell me what's going on. Yes, sir. You have to tell us. Calm down. I'll tell you everything. Maybe you should sit. Come on, talk to me. I don't want to sit down. There's no more Milos. Nor those he was transporting, nor anyone else. There's only the three of you left. But you can't possibly know that. How could you? You're right. I'm not sure. But what I do know is that no one has come to help you for the last 428 days. What are you talking about? You've broadcast your morning message to Milos this many times. It seems that every night you forget what happened during the day. 400.
I'm sorry to bring such news, Doctor, but I want to help. You don't have to wait any longer. hate to interrupt, but we have a problem. The cloud is coming. Right now. Yes, it's closing in on you. Hurry, Nesta. Copy that. Is that one of yours? What does he want? It's our astrogator. He's warning us of the approaching cloud. Quick, get us to the hideout. Now, ну же. move! Can he get through the force field? Hey, hey! What are you trying to do? I'm done waiting. There's no need to anymore. There's no one left to look for. All that's left is revenge. Astrogator, I think he wants to fight. What a fool. Can't you stop him somehow? You'll cause trouble for both of you. I don't think so. He's already opened the field. I see. Can't beat him, join him. You have a much better chance of survival if you stick together. Hey, Yasna! What's this? You familiar with the energy transformation of Dirac emitters? Thought so. The emitter's energy system isn't Here, that take complicated. it. You can help. By shooting. I'll take care of maintaining the force field. Ну, кстати, блин, хоть что-то. Green light. Then you can take the shot. The device is connected to 3 combat machines. Okay. Хоть что-то новенькое в геймплее, вот. Check, check. Hear you. Over. Let's stay in touch. Copy that. It's getting closer. Cloud is already reaching us. I don't see it. Soon it'll be within range of the guns. It's coming from the east, over the hill. Affirmative. I see it. Power, 60%. What? Why not 100? Trust me, it's better this way. We don't want to go full power yet. Капец, страшно, вырубай. Офигеть. Damned flies. Later, Rahitra. Later. See them? They're forming a cluster. I got some. Did it help? Yeah, that should be enough. What is it? What should I do? Come on! Tell me where to shoot! That's not so easy. There's too many. Just shoot them. Oh, come on. Это все? Это конец? Damn. If this keeps up. Don't you give up now! You wanted this fight, so fight! Да, тяжеловато прям. Ой.
Может, они отъебутся уже? Хотя я не верю в это. The field keeps shrinking. Do something about it, will you? Rahitra, are you there? What's going on with you? Он сдох, что ли? Fuck. You've got to be kidding. Stay in touch, yeah? Huh. Good one. You could warn me before you bugger off someplace. Where are you? Так я не могу даже сюда залезть. А как он сбежал, если там поле? Не понимаю. Jessica, get up and get down here. Jessica, get off your ass. The field's almost gone. Where the hell have you been? I had to secure my people. We can't stay here anymore. It's too exposed. We have to run. But where? Isn't it obvious? Condor. You don't actually expect anyone on the ship to have survived, do you? I'm not that naive. I need the Condor itself. In order to... Have the entire arsenal of our flagship at our disposal. We might be losing now, but it doesn't mean we can give up. We'll send the Cyclops out to fight. Cyclops? That's a code name for... It's more of a moniker for an 80-ton machine with firepower exceeding all antimates combined. We usually use it in conditions of high radiation contamination, enormous pressures and temperatures. Due to the interference of the force field, it floats several feet above the ground, so it doesn't depend on the surface. But I hope you're right, because I've heard about your power more than once. And all I see is one defeat after another. In this case, Yasna, it's not just empty boasting. Sending the Cyclops somewhere is like giving the task to the devil himself. Look, I've given you a simple choice, Yasna. Are you going or not? Go where there could be water, medicine, resources, or stay here to die. Wow, such a hard choice. I hope I won't regret it. Too bad you didn't mention earlier that you had a working saucer. We could fly to Condor right away, or even into orbit. Working is a big word. It's just a tin can with a couple of sputtering engines. Controlling it technically doesn't work. Somehow it does not surprise me. Let's fly. Just a minute. I'm waiting for the force field to shut down, which should be soon. Что случилось? Они не взлетели? Hold on, was it? А, они прилетели? Офигеть. А где они? He's not here. Rahitra, he took his men to the ship. They're inside now. How do you know all this? Well, I heard him talking to them. To you. Didn't he notice I wasn't responding? Yes, he did. He said he'd be back. Блин, походу хорошая концовка. If he expected me to wait here, he's sorely mistaken. Капец, корабль такой, смотрите, огромный. It's impressive. The Condor? Yes, It looked majestic in the pictures. in real life too. I think I know where Rahitra is. It's to be expected that we'll lose communications as soon as you enter the cargo bay. Sure thing. So many tons of steel.
Indeed. You'll have to establish a connection using one of the devices on the ship. I'm sure you'll find one in the command bridge. I'll find that radio. No worries. А там дверь закрывается. А как мне зайти в корабль, если я не смогу? So that's their marvel of military technology. Richard wastes no time. Is it attacking already? For now, he's only released a Cyclops, as they call it. The hell is he thinking? It's floating majestically, 3 meters above the ground. Ah. What does it look like? Must admit that I haven't seen any pictures of the Cyclops. The Alliance tried to keep its existence a secret. It's big. Bigger than a transporter. Its launchers are hidden for now. But for some reason, it gives off such an unsettling impression. Does it make any sounds? No. It's big and quiet. Well, if only we could get hold of its blueprints. This is hardly the time, Astrogator. Yes, another time. I need to focus on finding Rahitra, suppress his warlike tendencies. Without spirit. Without glory. Glory? I'm thinking out loud. This cruiser of theirs seems so powerful. Worthy of the mightiest space conquerors. Yet on this planet, all that awaited its crew was death. Not glory. There's one more thing, Yasta. This is important. I'll be able to confirm it in a while, but so far everything indicates What is it, Astrogator? headquarters were right about the Invincible. It's actually flying here. If I'm reading the message correctly, they'll be here in a few days. They're looking for the missing Condor. And they have no idea of the danger. Everything makes sense now. They were coming to rescue their people from the very beginning. I'm in the cargo hold. Understood. Over. Так, темно стало. Что-то резко. Лок. Опять трупы. Да что ж такое-то? Что случилось? А что случилось? Что случилось? Кто это сделал? Ну ничего нету. Вокруг только дверь какая-то есть. А, I'm sorry. You won't need this anymore. я не знаю, что я подобрал. Так, давайте еще раз. Может, я что-то упустил, мне так показалось. Что-то он сломался, робот. Ладно, давайте заходим. Фиг знает, что там такое. Так. Может, надо еще что-то открыть? Еще что-то нажать? Какие-то зловещие звуки. А, все, это так дверь открывалась медленно, серьезно? Так, это лифт. Upper deck. Нам наверх. Well, let's go up.
Next stop, Rahitra. А почему трупы-то лежат? Вот Арахитра пришел, типа, я не знаю, что, трупы убрать, или это он, типа, убил кого-то? Могли бы и трупы убрать, ладно. Как-то это все так странно, подозрительно. Так. Okay. Not quite at the bridge yet, but I'm getting closer. Much closer, Rahitra. Неактивный лифт. Блин, как будто реально в каком-то, знаете, блядь, фильме Советского Союза каком-то. Вот такая же гамма, знаете, вот. Красный с белым. Это точно не похоже. Вот, не знаю, сравните вот корабль в Старфилде. Это вот, это прям ретро, да. Это прям ретро. It must be the medical wing. Surprisingly, everything's still running. Was Rahitra here? Space for Alliance. Страшно врубаем. Каракули какие-то. А тут что случилось? Сигареты какие-то. Так. А, там кто-то спит. Different elevator cards? They really overdo it with the security measures around here. He couldn't get out. Poor bastard. I guess I still have some time to look around. Блин, красиво, смотрите, как офигительно. Ой, как же это офигенно, бля, я не знаю, не могу просто. Это очень офигенно. Жалко, что это все нарисовано, да? Но это очень офигенно. Знаете, какая планета, блин, какой горизонт. Бля, это просто... Это очень круто, ребят. Это очень круто. Вот даже полосы вот эти, знаете, на стекле. Это круто, это прям классно. Вот эти полосы, знаете, как будто там протирали тряпкой. Вот видите, если так более внимательно посмотреть. Так, пустые шприцы. Возможно, для Арахитра, потому что он потеряет, не знаю, адекватность. И нам придется его успокоить. Не знаю, у меня такие мысли. Почему там? Я не понимаю, куда нам надо. Ой-ой-ой, мы тут не были. А могу пистолет взять? Нет, серьезно? Серьезно не могу. Медицинская заметка. Состояние пациента на момент вступления. Функция органов в норме. Температура тела в норме. СРБ в норме. Не знаю, что СРБ. Наблюдается тревожное расстройство, одышка, учащенное сердцебиение, пониженный уровень бенуфлорекса и расстройство сна. Опрос. В последние годы пациент глубоко изучал инверсию в астрофизических явлениях. 3 недели и 2 дня назад он сформулировал теорию белой дыры.
противоположности черной дыры. Согласно пациенту, белая дыра выталкивает материю, поглощенную черной дырой. Когда белая дыра и черная дыра достаточно сближаются, между ними может образоваться туннель. Так. Диагноз. Невроз, вызванный постоянным напряжением и чрезмерной умственной активностью в вечерние и ночные часы, а также общее утомление организма. Заключение. Пациент не обозначил, как именно материя, ранее поглощенная черной дырой, предположительно находящаяся в другом измерении, выталкивается белой дырой. Однако данный факт вызывает у него сильную тревожную реакцию. Он также не уточнил, почему вышеописанный туннель угрожает его ощущению безопасности. Однако в его речи и рисунках прослеживается четкая связь между гипотезой и неврозом. Рекомендация. Немедленное прекращение исследований, постоянное медицинское наблюдение, антистрессовая терапия в случае отсутствия улучшения, искусственный сон, сон продолжительностью 1 месяц. Да. Ладно. Медотсек. Это был защита от мушек, химические средства. Перед высадкой на регистре можно назначить экипажу прием ГМК. Действует слишком медленно. Зачеркнуто. Значительное снижение дееспособности экипажа. Тупик. They considered even the most absurd forms of protection against a cloud. And I don't blame them. Короче, они просто не хотели есть, не умели есть, возможно. Поэтому они не умерли. Согласно последнему отчету, полученному до того, как мы потеряли связь, зафиксирован один пациент с невосприимчивостью к мушкам. Один из специалистов, столкнувшийся с облаком, не продемонстрировал симптомов потери памяти и не утратил когнитивных функций. Говоря простыми словами, мушкам он не интересен. Судя по всему, во время первого контакта с облаком он впал в естественное состояние шока, вероятно, из-за сильного стресса, что привело к временному изменению его мозговой активности. Вероятно, облако решило, что его мозг нейтрализован и не представляет опасности. Однако это всего лишь гипотеза, так как зачеркнуто. Мы понятия не имеем, что это. Нужны данные. Is that why the flies didn't wipe out all of my memory? Because I fell into a natural stupor. Устройство посылает в мозг точечный магнитный импульс для выработки деполяризирующего тока, который стимулирует выбранный участок коры мозга, а также соседние участки. Предположительный тест, результат, рост нейропластичности и ускорение нейрогенеза тканей. Гипотеза. Данный метод должен позволить повторное освоение языка и обеспечить понимание сложных социальных ситуаций. Восстановление памяти, однако, невозможно. Ну что, везде есть свои минусы, как говорится. Makes some sense, I guess. So apparently there's hope. Так. We can... No. Wait. The memories won't come back. So much for the hope. Объявление от лица командования. Важно. Утерянные часы марки Дельбана с циферблатом в виде морской звезды. Фамильная реликвия, отремонтированная отцом-часовщиком. Принадлежат сыну астрофизику. Феномен замедления времени в космосе не уменьшает сентиментальной ценности предмета, а также, согласно последним исследованиям, не позволяет отправиться в прошлое до момента усерия. Нашедшая убедительная просьба вернуть ярко, астрофизика, вторая палуба. Окей. Окей. Черт возьми. Такой же корабль большой. Опять писульки, бля. Повторная заявка на разрешение в работу над личными проектами. Повторно прошу разрешить мне разработку устройств для чтения от предварительно названных Аптон и Лектон. Желаю оспорить заявление старших инженеров о том, что мои идеи это эфемерные фантазии, лишенные какого-либо практического потенциала. Для подкрепления концепта я создал первый прототип Аптона. Хотел бы еще обозначить принципы моей разработки. Я глубоко убежден, что смелое видение писателя-фантаста под псевдонимом Лем может стать реальностью.
Необъятные космические знания больше не будут храниться на материале естественного происхождения. Так, книги примут форму кристаллов, и содержимое будет записано в них. Прочесть кристаллы можно будет с помощью оптона. По моей задумке, внешне он будет похож на книгу с одной страницей между обложками. Каждое прикосновение будет перелистывать страницу текста. Преимущество оптонов. Точное воспроизведение процесса чтения при невероятной экономии места в библиотеках, что позволит значительно расширить наши возможности накопления знаний и обеспечить преимущество на межпланетной арене. Так, перемещение. Помещаю на оптоне копию истории в честь непобедимого с целью демонстрации. Второй проверенный мной концепт – это своего рода устройство для чтения с функцией воспроизведения звука. Он может получить популярность у пилотов, вынужденных проводить много времени в межпланетных перелетах, но желающих расширить собственные горизонты посредством литературы. Таким образом, я не исключаю презентации рассказа в звуковом формате. Заключение. Надеюсь на ваше положительное решение и прошу назначить дату презентации сразу по отбытии с регистри, дабы я мог незамедлительно продолжить работу над оптонами или ктонами. Точка. Так, от кристалла, так понял. Тут ничего нету. Толчок просто с душем. Так, тут просто что-то загадочное. Невидимая стена, в общем. Такая. Как и тут, да? О, нет, опять списульки. Господи, сколько же можно считать? Господи! Черепной интернейронный стимулятор. Спасибо, блядь. Вот такие вещи я должен считать. В широких массах известен как замогильный фонендоскоп. Руководство пользователя. Назначение фиксация последних сознательных воспоминаний умершего мозга. Метод отправка электрических импульсов через нервные волокна, которые объединяла функциональная целостность в предагональный период. Процедура использования. Очистите кожу на лбу погибшего, прикрепите 6 плоских электродов в местах, указанных на схеме. Установите настройки аппарата согласно приведенным значениям и активируйте аппарат, нажав кнопку «Пуск», прям как в Windows, да? Наденьте наушники, прилагаемые к аппарату. Наблюдайте последние воспоминания мозга умершего. Внимание! Данное устройство применяется только в случае недавней смерти или ранней стадии разложения. Результаты исследования ненадежны и могут быть неэтичны. Тут согласен, тут да. Ну что, это последний блок или что? Заело? Стеленак сокольный какой-то. Сокольный какой-то, не знаю, что это. Не открылась, да? Ну ладно. Не захотела открываться. Так, писюльки, где? Почему нету? А где писюльки? Ладно, видимо, мы все проверили. И эта дверь до сих пор не открылась. Может, там пасхалка какая-то? Может, ключ нужен, который я пропустил? Сигарета. А лифт работает, кстати? Или... Слушайте, я что-то не понимаю. Я еще раз проверю. Все, окей, я должен наоборот. Я же отсюда прилетел, да, с этого лифта. Приехал. Так, а нам сюда получается. I guess so. Так. Сюда, наверное, да? Не уверен. О, добралась. Were you deliberately trying to slow me down? I didn't design these elevators, if that's what you're asking. No, that's not it. You can clearly control them, but... Never mind. Ого.
Rahitra! Here. Now that you're here, why don't you help me? With what? With the probes. We're over the battlefield. I do have visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Yasna. It's about to start. I can't wait any longer. But why, Rahitra? What for? I'm aware that I may lose communications. The Cyclops won't stop fighting, but I'll lose visuals. You understand? That's not what I asked. Yasta, make a decision. Here and now. All right. Have it your way. Let's destroy them. Now we're talking. Okay, I'm ready. Так. What am Типа, I looking at? что делать? It'll be... number 5, a long-range one. It sees the entire perimeter. Better switch to a closer one. There's the Cyclops. Great. Force field activation. I confirm. Field active. The cloud's within reach. I'm shooting. Надеюсь, что это сработает. Ого! Смотрите, какой ракурс офигенный. Ой-ой-ой, а сколько их много, смотрите, это пипец. The close range is dead. No Господи. wonder. It's boiling over there. The field is shrinking. Calm down, Yasna. It will hold. Надеюсь, надеюсь. Ой, смотрите, получается. Получается. It's not a machine, it's the devil himself. I'm telling you. Ой, что там такое? Что-то наверх поднимается. Она что, упадет сейчас? Очень сильно ударит. Капец. Shit. I'm losing connection. Do you see anything? They're creating a tight formation. A cyclone. Fucking shit! О, нет. That can't be good, right? What was that? You tell me. Can't you see anything? Probes, Yasna. What are they showing? The mid-range is dead. How about the long range? The long range works. The cloud has stopped attacking. The Cyclops is... Что, циклоп, что они? Huh? What is it doing? What did you see? Yasna! The cloud won. What? You said... Don't count on the Cyclops anymore. Circuits must have gone haywire. It shot down the probes. Это жесть. Now it's probably operating with a new goal. Like all those machines earlier. I don't understand. How? This is pure madness. Hey, at least we still have the Invincible. Don't mock me. I'm not mocking you, Rahitra. They really are flying here. They'll be here in about... Just hold on for a moment. I'll find out. Так, где радиостанция? Так, я слепой, видимо, да? Где радиостанция? Это что такое? Это краска или кровь? Ну вот это на радиостанцию похоже, не знаю. Ну ладно. А, вот оно. Ты жив? Нет. Так, 4D.
Dragonfly unit. Astrogator Novik. I'm here, Astrogator. Unfortunately, I don't have good news. The Cyclops got out of control. What do you mean? Just like the other machines. Now, it'll wander around aimlessly. Or even worse. I had a feeling it would end like this. Do you know what Rahitra is planning now? I have no idea. Well, then I need to talk to him. You, sir? Yes. Can you switch me somehow? Как связать? Okay. I'm switching you to the bridge. He should be able to hear you now. Done. Please talk. Hello, Condor. This is Astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all these? Rohitra, Engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak, which I guess makes me commander. Who would have thought? In that case, I'm making an official request to join our forces. To prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree, officially, and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. I'd even say that your crew is working on it pretty damn actively. We stopped playing defense and took the fight to them. The Cloud suffered significant losses. As a counterattack, though, it disrupted our communications. Playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Doctor, not now, please. No, it's true. Fighting against the Cloud is exceptionally difficult. But any opponent can be defeated. All it takes is the right tool. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity whose technological prowess is still unknown. And it has so far destabilized every machine sent its way. Even the most specialized ones. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. You still haven't answered me, Rahitra. Please, just tell me straight. What are you up to? I'm arming the charges. Ядерное оружие. What? Explosives, cluster munitions? Hydrogen. What? Rahitra? Are you serious? Damn right. I won't leave all this unresolved. How many warheads do you have? 54. From 30 kilos to 100 megatons. Oh, that's quite an arsenal. We really do have enough power. That's an understatement, Doctor. That amount of energy could rip the planet to pieces. I'm not an idiot. I won't send everything at once. I'm preparing 8 smaller warheads to start with. And then? We'll see. Are you sure this is a good idea, Rahitra? Listen, Yasna, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the Alliance who wants to use nukes. But put yourself in my shoes. I have 24 hours tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now. Мне интересно посмотреть на вот этот ядерный взрыв. Очень. In what condition? So I'm going to avenge my people before that happens and ensure the safety of those who survived. They all deserve better than this. I know you understand. You're like me. You would do anything for your crew. I understand, yes. Although it's hard to talk about revenge here. We are dealing with creations of necro-evolution. Dead evolution. Probably non-sentient ones. Taking revenge on the Cloud is like... Whipping the ocean for sinking the ship? Exactly. Like Xerxes. That's why I would consider this problem in the category of neutralization. Not vengeance. After all, nothing guarantees the flies will stay on Regis 3 if they continue to evolve. Wait a minute, Doctor. Even if they were to master space navigation, wouldn't it take hundreds of thousands of years? Millions of years, even, considering the evolutionary timeline. However, they could threaten humanity much sooner by sheer chance. Not a chance I'm willing to take. It's not over yet. If we factor in sheer chance,
we might as well get killed by a meteor. No, Novik. It's not a meteor or an ocean or a star. Да хватит пиздежа, нажми кнопку. Or degrade or cripple you. Что ты там, блядь, делаешь? Что ты ёрзаешь? Still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget for Hydra. Still, I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Yes, sir. What do you think? Sentient or not, they are the enemies of all protein life. Ergo, our enemies. Just like that. Yes. Please remember what we've learned. Before the machines came to Regis 3, this planet was teeming with life. Before the cloud wiped out all its competition. Wait, what species are you talking about? Dr. Yassin found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. Oh, they certainly competed with the local fauna. We've seen fish that evolved to sense electromagnetic fields. And underground, I found fossils of lizard-like reptiles. Some of them must have been predatory. I find it hard to believe that any prehistoric reptiles would possess our level of technology, not to mention an arsenal. They wouldn't have. But there were other machines here as well. Other machines? I don't buy it. It's like some robot fables. No, Rachel, these are no fables. We have gathered evidence for this. How did these machines even get here? Who built them? Probably some alien race. Highly evolved. It all adds up if we assume they crashed on Regis 3. But not even a single living organism survived the accident. Only machines were left. And then what? They started bashing in each other's tin heads? Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotions. They don't argue. First things first. Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis 3. And these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves, or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. What is a guiding principle of a homeostat? To survive. Apparently the machines pose a threat to one another. They use the same source of energy to function. A common, finite resource. Okay, but why did some flies survive this? Not something bigger and better. The way I see it, they were better. The best. In necroevolution, the bots that used up the fewest resources won. So they miniaturized, or became sedentary. The former process gave rise to the cloud. The latter started this bizarre genre of metal structures, resembling vegetation, which formed the city. And they're still growing? No. They lost the fight for survival, and now they're just rusting remnants. Only one form survived. The flying microbots that conquered all land areas on Regis 3. So these flies were just the best adapted. To the conditions of this planet? Yes, that's how it works. So, to summarize, some alien race sent advanced robots to Regis 3. Local dinosaur-like monsters tried to eat them, so the robots produced other robots, which produced more and more robots, until they fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources,
They spat out the murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it simply, For me, the matter is perfectly clear. Makes no sense to bomb these creatures. I'll even say it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? Well, that's the thing. I don't. It's invincible. Yes, sir. Do you agree? Well, actually, I don't. I think we should proceed with the attack. Even after everything you've learned, Doctor? After everything you've been through? Because of it, we have to destroy the cloud. I still have significant concerns. But you're the one there, not me. Maybe I'm not seeing the whole picture. well, indeed, Novik. I knew Yasna would understand. Now give me a minute. I'm almost done. Я понял, зачем успокоительное, но мне не пришлось применять его. Control unit. Yeah, I see. Do I use them to launch the rockets? Not yet. We use a button for that. The red one. Так, это я нажал. Watch your eyes. Так она не прикрыла глаза. Жесть. This will clear the area of the flies. I can already see them melting. Take that, fucks. Ой, а видите, они поднимаются. Это что I это? think they were impressed by our efforts. What? Is this a joke? No one and nothing can... It's unbelievable. They're really just invincible. Another fiasco? This is not happening. It can't be real. Hey, Офигеть. Richard, they're flying this way. We have to flee. but where to? Into orbit. Do you have a landing pad anywhere? At the bow. All you gotta do is open the dome. Okay, go get the others. I'll take care of this. Офигеть, не помогло. Okay, got it. Everything's ready, Astrogator. Copy that. Hopper is on its way. Head upstairs, Doctor. What about the others? You'll wait for them in the lander. I hope they make it in time. Yes, sir. Can you hear me? Yes, we've reconnected. Great. Hopper is just landing. Just a few more steps. Hopper's here. I'm Rahitra's team. You must fly away. Now. Он что, он будет вообще? Ладно, он АФК. Мы не можем медлить, все. Он не пошел. Close the hatch quickly. That's an order. Your death won't help anyone. I can't leave them. It's too late for them. Don't you understand? Ready. I made it. Copy that. I'm starting the engines. 3, 2. Его даже и близко не было, долбоеба ебаного, блядь. Конченый придурок, которого, блядь, я пытался спасти ему, просто, блядь, короче. А могу переиграть потом, надеюсь? Мне кажется, не смогу. Надеюсь, что смогу переиграть.
Я хочу, типа, не согласиться, что их надо бомбить оружием. Вот. Ядерным. Кстати, блин, смотрите, как красиво вот тут сидеть. Вообще, прям классно. Хорошо. Ладно, ребят, вот конец игры, но я хотел бы вам показать себе вторую концовку. Короче, знаете, что я думаю? Он будет сопротивляться, я просто ему снотворное введу, и я смогу унести его на корабль. Почему я так подумал, что я смогу унести его? Он же тяжелый, а я, ну, типа, женщина. Потому что я еще в начале игры, помню, мог носить кого угодно, потому что тут не такая гравитация, как на Земле. Он не такой тяжелый. Вот что я подумал. Я хотел бы, конечно, его спасти, не знаю. That was close. I'm suspending all actions leaving the conflict. Ура! What should I do now? Well, we have a lander. So you can get to the Dragonfly. All of us? I'm staying. What? What? I'm staying here. We'll wait for the Invincible together. Yasna, are you sure? Someone has to warn them, Astrogator. Да, кстати, реально, предупредить. Sure as well. Don't sugarcoat it, Yasna. I think we're all aware of my condition. Yes, the doctor reported it. Because of this and many other reasons, I feel I must stay. Well, I need to check on the guys. It was good talking, Astrogator. See you in a minute, Yasna. Yeah. Take care. Офигеть. So, he's gone. Я не думал, что это так может все произойти. Yasna, it was truly an honor. I'm having a hard time finding the right words. I have one last request. I'm listening. I'd like Koval and Gorski to remember me, even just from your stories. Of course. I'll let everyone know what you did for them. No, I don't care about gratitude. I just want them to know who I was. Блин, я хочу все концовки. I will try to do justice in capturing your extraordinary character. Я хочу все концовки. It's not an easy assignment. As always, I'm not making anything easier for you, Novik. As always, Yasna. Have a safe journey. Thank you, and take care. Over and out. Так. Я хочу просто дождаться. Are you sure? Yeah. You look Like shit. I know. really tired. That's what I meant to say. Because you're trying to be polite. The undeniable truth is, I look and feel like shit. Will you close it for me? Of course. Support and stimulants will help you. I won't sleep. I can't. You know that. I have to endure somehow. It won't get to that. Because I'll tell you everything all over again. No, Yasna. I know me all too well. I won't believe the clap can't be defeated. Or help you convince the Invincible's crew you're innocent. You'll end up in custody, and they'll just repeat. Почему бы ему просто на бумаге не написать самому, что... It's a strange feeling. Remaining conscious in the hibernator. You clearly haven't visited the infirmary often. This is a standard procedure. Что за for баг? recovery. Найс, первый баг в игре. Просто шприц, который левитирует. Что сказал? Ничего сказал. I'm doing it now. Don't worry. Thanks. But you still
This is probably your last chance. If you want to make it before the Invincible arrives, it would be good to have you here. When they come, the journey there and back will take you about 12 hours. I've been thinking about it for a while, and it's something I just have to do. I might be the only person who can make contact to understand. I know. But you will come back, won't you? I intend to. Интересно. Очень интересно. Это, блин, другая концовка. Офигеть. Капец. Такие сюрикены летают. Ну хотя бы, блин, это... Отрывками, блин, не пришлось, блин, самому туда ехать. Это вообще прям радует. Они в кучу собираются. А, она типа их освободит. И все будет хорошо, да? Это кто? А, типа они благодарны, да, наверное? Слушайте, ну, по-моему, мы просто улетели бы, и все, типа, как это... Если бы я, ну, согласился не оставаться, мы просто улетели, как и это. На этом... на зонде, или как называется, короче. Просто ничего бы не поменялось, просто. Кадры были такие же, как и в первой концовке. Так что не буду уже, наверное, тратить лишние 10-15 минут. Вот, такие вот дела, в общем. Я не скажу, что это прям супер топ игра, но я оцениваю эту игру на 6 из 10, то есть... вот. Это не Firewatch. Firewatch гораздо лучше, конечно же. Вот. Мне вот так кажется. Но разработчики молодцы. Это... Если конкретно сравнивать две игры, несмотря на даты выхода, то эта игра, конечно, сделана гораздо более... что ли... В общем, больше усилий приложили. Больше всяких механик, вот. И так далее, и так далее. Это неплохая игра, это прям хорошая игра. Не отличная, но хорошая игра, вот. Было моментами, конечно, скучно, но эта история, конечно, да, мне запомнится. Это хорошая история. Безусловно. В игре даже почти нет багов. Вот в конце только один баг обнаружил. Вот. Это, кстати, на движке Unreal Engine, да, сделано. Что там в конце уже какой-то звук был интересный, но я думал, типа, какая-то, не знаю, какой-то ролик в концовке будет, но нет. Ладно, ребят. Всем спасибо, кто смотрел. Такая вот игра, я как и в начале стрима говорил, что мы закончим игру. Мы ее закончили. Не знаю, понравилось вам или нет, но обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите. Не пропускайте ни один стрим, ни одно видео, конечно же. Вот. На следующий стрим ожидайте Fallout, и, возможно, я еще поиграю в Hearthstone. Вот такие вот дела. Давайте, всем хорошего вечера.
Не знаю, спокойной ночи или доброе утро, у кого как там разные часовые пояса, все, давайте.